Naro and Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, Naro has been able to develop a total of 10 coffee robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. We have now also been able to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Yes, Excellency. Because some people have been saying, no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to Naro, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry surplus in Naro is 6.5 million. But you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So, and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Redditor in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA, and while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, emotional. Hello. While the UCDA were getting high salaries, these people are getting low salaries. Like us, we the freedom fighters, we were not working for money, we were working for our country. So therefore the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it. But we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. Well, it's okay if you think it can help. You start these agencies, and that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working getting low pay. This UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee,
tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people have done the work for not only for coffee, for all the other crops. The scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, we can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay, because for us, we are continuing with our program anyway. We left them, so you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we are spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Yakushuz area. I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abasirikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuba obujulizi Samba wali katandike ne Samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo. Your Excellency, sir, Amanya Kanusamba, Coordinator, Wealth Creation, Weta Masaka. Sebero muzindaalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubajja mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, we twajjukira nti bulungi we twatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency,
Emwanyi naddala emwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Weka Masaka tulina districts 10. Netubeera ne constituency 22. Netubeera ne county 84. Sub county. Sub county. Amagombolola. Netubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi milioni 18 n'emitwalo 7 nga zikola ikaleki emitwalo 4 mu 15,500 Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola ikaleki 4,640. Lungu twagaba milioni 3 nga zikola emitwalo milioni. Yes, okay. Milioni 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi milioni 3,35,015 nga zikola ikazi emitwalo 12,122. Lwengo district twagaba milioni 3,12,473 nga zikola ikazi emitwalo 7,13,874. Lyantonde twagaba emitwalo 22,13,19 nga zikola ikazi 496. Masaka district twagaba millions 2 n'emitwalo 8,4,839 nga zikola ika emitwalo 4,633. Lakai twagaba emilioni 10 n'emitwalo 89 nga zikola yika 24 n'emitwalo 22. Sembabule twagaba millions 2 n'emitwalo 7,718 nga zikola yika 4 n'emitwalo 4,665. Zonna omugatte nga zikola ikaleki emitwalo 5,09,886. 500,000. Yes, sir. 550. 509 509,000. Yes, sir. Emitwalo 5 yayika. Okay, kale toto yonna ne ziba milioni
17 zemwagaba munya kalitwalo 7 kale samba kati bumwache munatandika UCDA yali ekola ki kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991 y'emyaka 3 kwe twatandikira okugaba emmwanyi. Naye ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA ekulakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi ze tulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Zijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi miliyoni 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu Operation Wealth Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako Abiriga onayogera engera kwogera Luganda afande. Abiriga onayogera Lugubalo Engera kwogera Luganda afande. Ingonia Mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi w'emirembe. Owekitiibwa Ssabalwanyi ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3 Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019 ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa COVID waliwo 2021 ate 2022 n'olwa chance netugabayo ku mmwanyi. Kati Nakaseke district yagaba emmwanyi miliyoni 10 emitwalo 54 mu 2847 n'ereta ikazi emitwalo 2 mu 13,428 amaka gafuna emmwanyi ezo amaka mitwalo 2 mu 10,275 tutta ku Luweero twagaba emmwanyi endokwa emitwalo 31 miliyoni 31 mu mitwalo 80 524 ge ekareje 15,536 era amaka 5,128 wamu amagate emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero twagaba emmwanyi obukadde 44 mu mitwalo 86 mu 1,264 ekareji emitwalo 9,986 amaka emitwalo 9,13 mu 7
16 ow'ekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi. Kati zona omugate emwanyi zona omugate ziri Luweero zeezo emitwalo miliyoni 44 Luweero guleeta Luweero. Okay. Yes sir. Emitwalo 44 miliyoni 44 mu mitwalo 86 mu 1263 ye ARG mitwalo 99 mu 686 amaka agafuna emitwalo 913 mu 716. Kale abiri. Yes sir. Award 4 afande. Walumra ayongerako Lwasi omulwanyi yarwananga nnyo eggulu wa Bwedi. Sembeza omuzindaalo. Kakati Mwekiyo President Sanyo nnyo kati kuno mulimu gwange gwakubiri mu wiiki eno gitumu okusinkana. Kati zonna ze nakumanya wamu kubanga Sembeza omuzindaalo. Ono amukulu abiriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakusongola taliyo kingi bonna nze batwala bonna bantu 11 disitulikiti 11. Okay. Kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta disitulikiti 11 zonna ziri muno. Bw'ona oba olina obudde mukamange obiyise mwana amaaso gaago galwala sigakyala bulungi nandibadde mbigulitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino. Naye nawulirako nti UCD ebadde etawanya abantu eyo. UCD yo mu kutawanya abantu naddala abantu b'eggombe batawanyiza nnyo. Bannasalo baali tebasasudde ssente zaabwe, abale basalako olese emitwalo 10 naye nga ntolese emitwalo 4 mukaaga negamba nti begenda okukuba y'amasimu nekompaninga nga balya emitwalo 4. Netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusoma okusobola okukubayo amasimu. Nekiraga You get the document from Lwasi. Nekiraga nti agaba genda mu maaso. Nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo. Naye nga ddala mutuufu abantu bazola kubanga abakomanda bali ku ground nawe benyibenyi balingako nga bagaba emmwanyi ezo. Ne basaanye kusaninga nti basaanye baziweereza abantu abalimi. Naye ati kyansonyi okulabika nga baba mukusasula balyaza amaanya obutali butuufu. Era mukamange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manyi tebasabye naye nze nanekusabye nkugendere gwapo nkuleeta lisiti yaba national operators bonna ababanja sente zaabwe nakweka maaso go nga nzikuwandiikidde mu mpado. Tugenda kulondoola ebyo byonna nekisobola abaabibwa kubanga nkiwuliddeko. Yes sir. Abantu bakaaba. Bantu badaaga. Kale Lwasi andi omulala yongerako byuma. Oweekitiibwa Pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi ze nagaba. Gye tukolera eyo banayingi basanyufu nnyo olw'operation rescreation. Twasomesebwa wano e Makerere ne tugenda ku gurawundi twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi. Ne tukwata enkumbi ffe kennyini ngaddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubagulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti. Era abaabigoberera babaawo baawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyemu tezaabafaako. Ne initiative eno gye waleeta eyo ekukuta obucupa buno kubanga irrigation
yatesobola kubuna bonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mwanyi ogulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation rescue. Kale byuma ani omulala yesu teeka kumzi jako byuma jako. Your Excellency, Nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, Coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongereza ku ebyo ekyokwogera Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi bwe twatuuka omusimu gwe twafuna Makerere nga Jeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo twasooka okumanya nti abantu baali obulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu bawiddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tikikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbanga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bwe galagira ate era sitwakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Afande ngamba nti bye boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kitwakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundo nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola olaba tukyusa kye baali bayita emiyini ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miini ya nkumbi. Yesa so nakyo kyaggwawo netutereeza buli kimu kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo ewalaba ab'amaanyi osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakanani jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa Makulubita musajjawo atwala katika mu South constituency. Owekitiibwa watuduumira mu mwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka.
ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange era kati kamu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka 2 ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Kati kamu South constituency yafuna twagiwa emmwanyi 1,889,612 as acreage 1,343 amaka agaganyulwa gali 1,489 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo okusoomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowala. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabalako emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo. Paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusoomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi. Abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate gye kimu era ku kireese kyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olwezi emmwanyi ze bawululanga nga zikyali ki nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka kubanga emmwanyi zino bwe baziwulula waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezo ento kyalikoze bulungi nnyo nti twali tulwanyisa obuddu bw'emmwanyi kubanga ono aziwulula nga manyi gyagenda ozikola ki okuzitunda. Ne senga ojjawo ako akatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obuddu bw'emmwanyi bujja kendeera. Mwebale nnyo Oweekitiibwa President. What is the answer for the boa? The boa. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that make tunnels, as he explained, within the primaries, and the primaries, the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans. So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put towards this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps be multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Oh.
So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people with Soti. Because I'm also a coffee promoter. Before I go to other people. Do you have them? Nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. I attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 1994 kubanga nali maze okukola primary 7. That was around 1994 because you phoned me when I had just done P7. Ekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizzi z'omu nsiko. Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour because we had no food, wanted portion. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, I also asked you for the truckers, I don't know how they call them, the timber, just to go and hunt the wild pig. Ekitiibwa abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamubanda ku TV okwo ku lutimbe, kakati ekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde bwe twali otutuusizaako at least ewali yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come and ask for those things that you asked for, we are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza ekitiibwa abagenyi bano, they are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli babasabanga obuwunga katusaba byuma bya mmwanyi twagala motoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, meals to eat. Now the song was changed. Maize flour for eating, for the food. They were asking for food donation. Okay, it's a wrong. Now the song has changed. It's a wrong. From maize harrods. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kawunga to eat in their homes, so they had no food. But now they are singing a different song. That they're asking me for a for coffee haras, bagaga. Now let me. So that is my group of exodus. I have nothing. I am the one who mobilized them. Nothing to do with UCDA. I'd never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola g'e Lwamata, Kibika, Nkandwa, ebitundu ebimu e Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande Muralo gwakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'Ekiboga. Afande Muralo tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu,
naye ebintu ebyagabwa mu kiboga byali bingi nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20 n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi information gyenfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2 naye tasobodde kutuukirira afande Muraalo, Lieutenant Colonel Muraalo retired kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu kiboga by OWC ne biyimirira. Bwe tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Mbagamba tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu Parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'ekiboga disitulikiti nga 4 UCDA baddeyo ne official oba officer omu field officer, just one field officer. Ate ngono field officer bwajja alina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga and I think some parts of Hoima. Kakati nga bwajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation okugenda ebyo alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi era nga capacity tagirina ng'ate alina kukolagana n'aba extension workers baffe kubanga ekibuga tulina ba extension workers abawera about 20 extension officers about 28 abatukyadala kugombolola. Yes, era be babeera mu balimi era nga naye bwajja bakola nabo ate era ng'ajja once in a while. Kale when I contacted them ne baŋŋamba mobilize your farmers, abalimi bo bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022 abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department ne tugenda mu field ne tumobilizing aba farmers abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya abamu ne bateekamu n'ebijusa manyiwa ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero not even a single sibling n'endokwa wadde etya emu kati nafuuka mulimba. Kakati nange wenkwata mu kasawo kange ono ne muwaayo 5 oli ne muwaayo 10 naye nga UCDA kyeyatusuubiza kyakola ki kyalema. Era ne production y'emmwanyi okweyongera mu kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi kiboga yonna. Yes, era tukwebaza yo excellence naye abavubuka abo kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereza beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Okuyita Matovu Mutumba Abdu. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa ave mu Bulimba. Yo excellence. Nimusanyufu okuba nti ndi wano. Amannya Nsegumire Kibedi, nkiikirira abantu b'Emityana North omuli amagombola 3 okuva egombola ly'Ebulira, Kalangalo, Ekikando, Excellence ekyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira. Era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites ebisigalira by'abalwanyi when raising a point here in Parliament sebo n'okkiriza era bazimbye paati zonna
n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebyo bingi byotuwadde mu Mityana North. Nze wanagendera mu Mityana North Excellency nasanga waliyo Major kati mugenzi Major Waswa nga ye komanda wa OWC era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi yagaba nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke nabyo nga bigaba bulungi nnyo era netambula tugenda ne maaso ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandaga bwe nali nvaako mu US ne dokita wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange n'aŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya ne basima ebinnya ne batusaba n'endangamuntu zaabwe ne kontakisi zaabwe ng'omuntu ayimira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako nemukkuba ekifaananyi era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa nateekamu sente nnyingi okulaba abantu baffe basima ebinnya buli kimu kyonna bacoordinators baffe bakansalazi baffe naye okutuuka olwaleero bwe namala okutegeera nti bafunye sente palamenti bawadde sente ez'okugula endokwa ne mpandiika ebbaluwa omwaka guwedde esente baziweerezaani UCDA Parliament ebadde wa UCDA sente buli mwaka ebadde egiwa era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister kubanga UCDA nga UCDA babaweereza mmeka last bafuna billions 4 Minister amanyi ayinza otubuulira naye nga billions 27 zaali zagula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubasomesa okuba ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okuba n'amutundubaali kuba bakola ki bebaanika. Naye ow'ekitiibwa paka kati abantu bonna basimisa ebinnya tebalina mwanyi kati baŋŋamba ndi mulimba ne bakansalas kale tulina okutaasa ensengumira bannange. Ow'ekitiibwa Your Excellency UCDA mu kyalo waffe bagimanyi ng'entulugunyi enkola ki harassment. It harasses people. Okutulugunya. Yes. How? 2 weeks ago nali mbadde Mutamba nga nzikirira nensanga nga waliyo emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka ebakijulula omanyiiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA etutte omukyala we n'emmwanyi basutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda e Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA omukyala aliwa emmwanyi zo ziriwa. Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 Excellency bayiwako ensawo 3 musanvu ezibakutwala ate esatu ezo bayiye abantu bajje bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi embisi ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula netubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate ziba zikaze zitya. So nolwekyo abantu babikwatira ki tebiri ku mutindo nti bakubye emmwanyi embisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there's abuse of the regulatory interventions. Well, what do? Ideally, the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to nosalawo okumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 gy'ozikutte omuntu wajja naga nti andabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekiz'okutte nga ddemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga nga zikoze eki bwe zigenze. So that is the problem. UCDA tennaba kusomesa bantu teyasomesaako bantu ebbanga limaze mu constituency sirabanga lunaku nalumu nga guno omusomo gwa UCDA nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka bazze kusomesa bantu balima batya bazze
kuyambako bantu kuba bigimusa kubanga they are supposed to give seedlings tebalina zibakoze ekizibu wadde abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera amateeka naye ekizibu harassment kyebadde bafuna ng'omuntu newankubadde ayagala nga honorable minister bwagambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka n'olwekyo abantu UCDA gwebadde ekola Ministry of Agriculture yesobola okukola. Excellence, abantu kyebalina bannaffe kyebadde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes, alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance sekupere abazigula tebakola ki tebagula kati bwe poison ebadde muki ebadde mu bantu. Excellence, we twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku panel, we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600,000 seedlings. N'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. N'agamba how come we are members of parliament, I requested, I never got. Ate bwe wafuna emitwalo 6, where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So Nemagamba, is UCDA segregative? UCDA ina ebyana ebitali byana. Ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali ready okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi zisookedde wano. UCDA ebadde mu kitongole ebaddemu emyaka 3 existence, 30 years from 1991 Parliament bwe yanakatinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zaali zeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCDA emabega baali teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, tesuubula mmwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo of marketing board, bw'omaze okulaba nti waliwo monopoly, ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA, ntiwagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Break babadde bajja mu Parliament okusaba ssente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent, erina minisitule mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo obaoliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombolola babeere effective bakole buki bulungi. For instance, namaliza Excellency, extension worker waffe oweebolera obeekalanga obe ekikandwa bw'olaba ssente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabakabamalogo apikipiki baali tebalina naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka milioni 3 mwajja mwatambulira omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna ki afuna kitono. Singa twenahansinga emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola bafuna n'entambula ennungi basobola okusupervisinga obulungi ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okola nti noga mmwanyi mbisi mayimini eyengedde yokka embisi gikola ki ngireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change. Abantu baffe batula mu ttawula ki endawula. Otherwise, Your Excellency, tukwebaza okusobola okuvaayo. Otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze emmwanyi bagudde emmwanyi bagitutte nga tetunamiti kujjawona mutina muki nagumu ng'ate UCDA bwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture ebadde egiwoleza mu Parliament neifuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye bakoze baddira emanyisayitinga bannaffe abalala kuffe babanyisayitinga ne baboogerako nabo bulungi okusobola nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basalveivinga mu bukyamu. Twali nsegumira honorable lwaki kandi waliwo
omugago oyo w'omwanye teka era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusinkana ekisooka nja kusalawo naye engeri gye tuli mu State House protection kuba nze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nenaddiwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja b'abamu eyo nga bakabali bakyakabaale n'abaana bagabamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwewaleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulu kubanga nasoose okuvumibwa nengeza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda. Awo ne batikanya UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo, Mityana ninayo, Mpigi ninayo, Wakiso ninayo era baofficers abo abasinga even ne General Sale tubale tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi walo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ina enkola Honorable Nsegumire bimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu effect. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga gavumenti etya bwe bagamba nti mu mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyininyini bano sigamba ngezezaako muganda Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikozesanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne gavumenti oba ne UCDA officials tafuna ne zigibirayo naye zikoze. Ate bano bennyini ne batamusasula we bali balina bayitirivu era senga UCDA senga muzito ky'abangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department eya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende babo bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirisiivinga. Officer wa OWS n'ateekako omukono owayo n'ateekako owa Gomola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala. Bwe bamuzitwala akakodyo kaluwa ne badirayinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako. Kakati wayitawo ttayimi y'okusasula ne bagamba ba odita baffe baakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna bakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano. Ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babidde trillions yokanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano swagala agenda mu kooti kkiriza wano tugenda mu mufo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka. Even recently bwe nzize kutayo munsasula mutya nze waliwo Nasale nagabye emmwanyi nga balina okutuwa emiliyoni n'abatugambye
tugenda bawa milioni 35 zono tebannazimpa nga bwomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kuba nkukolera emirimu egyawa n'ebiraka njogere ku bya mwanyi byokka oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba okay era bagenda kumpa sente ezo kyobulenga neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala milioni 5 nga temuyise officers aabwe bosasula sente ba stakeholder ab'ebyalo abalierero bagamba abange omwamugabire mwanyi ze bweziti naye ate kaakati bugenda muwa sente bweziti UCD ebadde yemalira naddala department eya accounts auditing legal twagezaako some contacts ne twagala tuengaginge dokita tumuyambe Dokita yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfungula yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wakulaba kinyangwidde okuyingira mu state house tenga ogende wadde kubanga alinawo abasirikale waggulu bwaba gyali first gundi weeri era one time nagenda ne Kano bwasi nabagamba bwe muba musazeewo kubanze Kano nga nange ndinasale operator kati abana bakoze batya ebintu bino tebinasasulwa kati bwe bamala okukomawo n'okuba abantu kaabye nnyo ne bambi ne basayiningire emwanyi mu bulumi era beri kukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abalimiinzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCD nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagamba bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino tebakusalako ne bagamba nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bagikola nga bakolera kigenda kutwalira obwenge oli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yayo ne bakola n'emikono gy'abo abiriga baganda bange kuba abiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi kiwozi misalutaako munansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganye okugaba emwanyi ate bano bazitwala walala abiriga nayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa inenaduli yakirimu twali tukola follow up ali kyexplainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti waba musirikale ye Lwasi in fact MD yansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja emukambwe okaikanikaawo tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde mbasango nga babagalidde ku mulyango officers wano baze bambadde ekyomukisa obungi bagendanga civilian ganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu kati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente zemwawuleza basasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years mugenda otya bufuludi after 4 years overifying emwanyi zagawanga banogadda zaafa ne faamu bwoliba ompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera nasembayo mwebale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Ssaabalwanyi jjajja w'abaana Your Excellency nze bampita retired Lieutenant Sebada nga ndi mu media activist za NRM ndi mu mobilization ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi wawano e Kasanda era gye nzalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye bwonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tusobola okubaana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo honale bayogedde ku kyemityana
tulina mwanyinaffe Debora alina ekima ky'emmwanyi kituufu bakigalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo embuzi ne babaleka. Ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera abakozi ba gavumenti. Your Excellency, nze ndowooza nganze owa media n'abaana bo aba media aba NRM bamoderate batera okomplaininga nti baofficial ba NRM batya media. Neffe tutomera waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Musanyulira Museveni bamukuba juzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu. Eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Birali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala kyuma entungamu. Ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo tulina industrial Embale, tulina Nakaseke, tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano ekira. Kati bwe batwalako embalala oba entungamu ebifo tebiri mu Uganda. So kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera katono, njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiisa aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese puroguramu zo. Nzijukira Pastor Serwadda gyentera ogenda ku leediyo ye Impact FM yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso nomugendo kituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo nadizi yali eremeddwa n'oleetawo reconciliation yaffe y'abajaasi batuusiza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyakwazi nga bwolaba Honorable Frank ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempija yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne region zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisaplayinga ate ne basooka okwesasula. Ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwenkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasaplayinga emmwanyi emitwalo 12 nedda olimba tugende ku ground. Wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground. Ne bakira ki ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti emitwalo 2 kiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati omuganda agamba nti nyama ntono nganiri mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abantu imbere damu tuba kugyesheramu. Your Excellency, tusaba naffe abalwanyiro otuteeke mu system tugoberere ebintu by'okola tulabe nga tutereeza ebyo by'opulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu. Nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagalanga abantu zisimba. Abaagala ozisimba baabawuliriza bano abavubuka olwaliwo kiki bakola be bagenda babba emmwanyi z'abantu bwe bazaanise ne mu masitoowa. We also need security, Your Excellency, okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo. Kati otegeka zibeere ne ku mutindo. Tufune World Cup
ey'okulima emmwanyi, ey'okugaba emmwanyi, ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter, mbadde nsaba ba media activists bo otuweesi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo, kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gyetuba tupambanira naki n'aba opposition. Gwalenyiwe bali eddala, Your Excellency. Kale, finally tugume what are you saying about your coffee? What is it? Biaranga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Zikirizando gere mu Luzungu. Yes. Briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used, we will use accreditation and certification, some that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course, with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Xozi. I showed you one of them that I've been struggling with. I was been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA. Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operating in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do no work or little work, yet for us, we are always working for the mass line. Bonaba Gagaware, Duchu.
So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them, they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the Bona. Yet we, our line is Bona. Secondly, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCD only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine, 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And that's when this rationalization started. On the wages, on the side of wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being wages now in Msara were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? You can't believe it. In Mzempora Lokswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Lokswara nze banange abantu bange bano betambula nabo bantu bakikaki. Ukono nobudde ensonga ngeno. 3,000 people, 3,905 in Msara bali bafuna obuwumbi 995 omwaka. Abakozi ba gavumenti 8,000 bafuna obukadde obuwumbi 755. 13,000 basingira ddala 8,000 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? But never to look board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And in the board, the management is different, but because the wealth is mine, for you. But having board members who are just also looking for what to eat, it can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one
supervisor for the Chiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Chiboga West told us of a coordinator for that area that had to look after the whole of Chiboga and also parts of Soga, Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Bialanga, that apparently what they were calling phytosanitary to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's what they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is really the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agents were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because Boganda Kumirimo Kubirime no Kurunda. Number 1, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Propagation, but they don't do it. The promotion. Now even the safety, they don't do it. So what were these people for? They do not do the phytosanitary, the ministry is the one which does it. They do not do the promotion, it is the operational creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NMPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Mianzi, Kasanda, Bukuya, Chiboga, Ruero, Butarangwa, Ngoma, Briamishenyi, Chirunjubwa, Masindi, Mpiji, Kasanje, Nakauka, Chisubi, Fort Potro, Chijura, Brizwela, Nsika, Nyakashaka, Nyakabilizi, Kazo, Kabugore, Mparache, Jegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchu, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanonemanyi, Mityana, Sekanyanya, Busunju,
Chikagate Kitwe and Kitwe Roho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja Budondo Mbramuti, Kamuri Bukungu, Iganga Liantonde Rumbugu, Rakai, Chiunga Kamuri, Iganga Chiunga Kamuri, Kariro Kamuri, Manafa Namisindwa, Manjia, Moroto Kotido Kabong, Kitugumana Mukora Karenga Hidepo, Dokora Amorata Namasare, Kituguma Pieta Atiak, Moyo Koboko, Solota Mulio Baranga Achanpi, Adilang, Lira Aroya Dwari, Patongo, Nebi, Gori, Paida, Arua. Even if we save shilling 1.5 trillion from these agencies per year, it will help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million barrels in which year? In 2000, the demand of global demand of coffee was 118 million. 2000, now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twalengera nti emwanyi erina akatale kanene okusinga ekyokweraberako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been. There is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people not to go for Kwechokomba, moving on one leg like when children are playing. When you are walking on one leg. Say Okongoja. That's why we cannot say, oh, money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package
not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, ente z'amata, emmere, embuzi, mwabali embuzi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, whether you want to translate something. Something, Your Excellency. Your Excellency, webale nnyo okuba nga muteekateekeeyo bannayuganda abatulaba mwenna tugenda kuyisa mu bufunze okunnyonnyola ebigabo bya President kubanga abadde ebimu abigezezzaako nnyo okubitulambulira. Naye President bw'abadde atandika atuyisizza mu gyenvudde we. NRM yatandika etya nga we yali ekibiina ky'abayizi mu 65 okusobola okulaba nga kiwanirira abantu baffe aba Uganda. Era President atutte maaso n'atulaga abafuzi b'amatwale engeri gye baleetamu ebyenfuna era nga babisigamya ku nnyukuta 2 C ne T, nga C yalimu coffee, mwalimu coffee, emwanyi, mwalimu cotton, pamba, mwalimu ne copper. Ebyo nga batutegeeza nti ye byokka bisobola okufunamu ssente mu Uganda. Era ne bagenda maaso ne batuwa ennyukuta CT, endala T. T eyo mwalimu amajaani, mwalimu taaba ne tourism, ebyobulambuzi. Era ebyo nga ffe bannayuganda batuleetedde okulaba nti ebigenda okuba nga bisitula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ng'ate abaali babirina baali batono nnyo. Omuwendo ogw'abantu gwe balina baali bantu 9 bokka ku bantu 100. So kitegeeza nti abantu 91 baali outside economy, baali bafuna bufunyi ssente za kulya ate nga baketinza akazinga kaabwe. Akazinga ako abatono nnyo abaali bakola ki? Abaali bakalimu. President atongedde n'ategeeza nti bwe twajja bwe baamala okuyingira mu byobufuzi eggwanga baali balitali mu by'amadiini n'ebyamawanga okusosolasola mu mawanga ekyali ekizibu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Naye President teyalekeraawo, yagenda mu maaso olw'okuba nti yalina ebirowoozo eby'omu maaso Uganda yaffe mu maaso, n'asobola okulaba nga bwe yajja mu kulembeze yasobola okulaba nga ategeeza bannayuganda nti newankubadde ebyo bikulu nnyo zenjogeddeko wammanga C ne T byali bikulu nnyo, naye tetwalinawo ebintu ebirala ebisobola okubeera nga byongera okuyamba ku ekonomi n'enkulaakulana yaki yeggwanga, nti twali tetusaana kulima mmere yokka yakulya, naye twali tusobola okulima emmere etulya negitukola ki negitutunda esobola okubeera nga ekola ki ng'eyimirizaawo obulamu bwaffe. President agenze mu maaso n'atulaga nga emabega wonna okuva mu 67 mwonna mwalimu obukulembeze obwali tobukkiriza nkulaakulana na nteekateeka Uganda ogenda muki ogenda mu maaso. Era atulaze nti olwaleero twali mu mwanyi twali tulina millions 2 ez'emmwanyi ensawo, naye kaakati tuli mu million ez'ensawo emmwanyi millions 9. Twali nga tuyalina amajaani millions 3 netugenda mu millions 6. Ebindi 60 wabadde atandise 6 ne 60. President agenze mu maaso n'atulaga nti ebyobulambuzi byalinga bifuna $1 million n'obutundu 3.2 naye kaakati tufuna $1 million 28, ekiraga nti enkulaakulana eyaki ey'amaanyi kubanga ebintu byonna yabikola ki yabita okusobola nga buli omu Munnayuganda yenyigira mu nteekateeka eyo.
basimu banye okugenda genze maaso n'atulaga bwe tuze twogera okutambula president atugambye nti newankubadde ebiri bye twayogeddeko wammanga byaleeta ssente mu nnyinza y'eggwanga naye si byo byokka ebyali bisaanidde okubanga bikolebwa oba birimibwa okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna coffee cotton n'ebirala byonna weebiri birungi naye twetaaga okwongera okugenda kutunulira mu mata mu matooke mu muwogo n'ebirala byonna kubanga kati buli kitima bwe tuba tukyongeddeko omutindo kireeta kidabulinga ssente okusobola nga bannayuganda bakola ki bafunamu ate nga n'eggwanga lifunamu. Kakati olwaleero bw'otunulira amata ente webakama muvaamu amata muvaamu yogat ne bagabaamu amata agalwawo kubanga edda twalinga tumanyi nti bw'otafumba amata ago gajja kukaki gajja kufa naye kakati olwaleero omulaalo bw'amala okukama amata agateeka mu mashini neyoyanga esobola okujjamu products ez'enjawulo. President njogera mpola mpola kubanga obudde bugenze. President azeemu n'atulaga nti twalina ebintu bino byonna bisobodde okweyongerako kubanga president aleese ebintu bitaano. Ebintu bitaano ebyo byaleese mu economy mu byenfuna by'eggwanga mulimu bascientist. Agezezaako nnyo okulaba nti bascientist babeerawo okulaba nga abantu balina skills bakulaba nga balina factories ez'enjawulo okukola amalagala okukola okwasembolinga computers okuteekawo computers n'ebirala byonna eby'omulembe. Era president n'atugamba nti kati economy yaffe mu 1986 twalina obuwumbi bwa $3.9. Kakati olwaleero twogerera tulina obuwumbi 55. Bw'otunulira 3.4 bw'otunulira obuwumbi 3.9 comparing olwaleero ku 55 olabira nga kintu kinene nnyo kitutuuseeko. Era economy yaffe ebadde egenda mu maaso n'okukulaakulana ku speedi ya 6.3 obutundu 6 bitundu 6 n'obutundutundu 3 buli mwaka ekikulagira ddala kuva ku myaka 38 ekikulagira ddala nti kati tugenze mu maaso okusobola nga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mu maaso. Era nga tulina GDP per capita $100 $1,154 ekikulaga nti twagende ddala okutambulira ddala mu maaso eggwanga ligenda ddala mu maaso. President yeewuunya abagamba nti okugatta ebitongole bino kibi si kirungi. Yeewuunya n'okwewuunya era teyandimaze budde bungi nga ayogera n'abantu abo kubanga alaba nti obaolyawo tebalaba bigenda mu maaso. President akulaze nti ebitongole bino byateekebwawo for instance kati nga UCDA mu 91 ayagala okulaba nti ayongerako era ng'amanyi nti singa kinaagenda mu maaso anaayongerako n'okuba nti bayireni baali bafuna emisaala mitono abo emisaala mirungi basobola nga bakola ki nga bakola bulungi naye ate agenza okumaliriza nga ssente bazitutte nga twali mu bukoze eki bukoleddwa ate nga abandi badde bakola obulungi ate ne bafuna emisaala miki emisaala mitono. N'olwekyo president n'ayongera n'atulaga nti abantu obwongo bwabwe babumala eggwanga lyandibadde lyetaaga obukadde 46 muntu. Calories ezo byebipimo by'emmere muntu byakola ki byalya okusobola okulaba nti abeerawo buli lunaku. Kati omuntu yeetaaga emitwalo 55 metric tons tani emitwalo 55 ez'eŋŋano okusobola okutuliisa ffenna singa tetulima mmere yaffe kitegeeza nti tuba tugenda kuspendinga $380 buli mwaka $1 million 380 sisobola zongera mu za Uganda kubanga nti nyingi nnyo. So n'olwekyo president n'agamba nti essente zino
nti essente zino ensonga awo eri nti si kituufu okwogera ku mwanyi zokka. Si kituufu kwogera ku mwanyi zokka, excellence, kituufu. Newerabira emmere, newerabira emmere ebirala byonna, kubanga bw'onoogamba ku mwanyi zokka kitya singa kinaabeera nga ku international market nga kiba kisse ate nga kimudipendizeeko mukka, kitegeeza nti eggwanga lijja kuba muki, lijja kuba mu matiga. Newankubadde nga bwe twetaaga okugenda mu maaso n'emmwanyi, twetaaga n'okulaba nga ebirala bino byonna niyo tubiyita ku board okusobola okutuyambako n'okusasaininga ekonomi yaffe okuba nga tutambula bulungi ng'ensi ki, ng'ensi endala. Pulezidenti atulaze n'atulaga nti Japan, n'atulaga South Korea, n'atulaga engeri ezikolamu ebintu byabwe. Japan ekola emmotoka, kati Uganda omukisa gw'erina nti erina abakugu, erina abantu abasobola okukola, ate n'amagezi bakola ki, bagayina, aye n'ebintu byennyini ebikolebwamu ebintu ebyenjawulo tubikola ki, tubirina ebyobugagga nga eby'omu ttaka n'ebirala byonna tubikola ki, tubirina. N'olwekyo singa tuwongera amaanyi mu kukola tusobola okuba nga tutambula buki bulungi. Pulezidenti agenze n'agamba tulina UNRWA, tulina UCDA, tulina DDA, tulina NADS, tulina NFA n'ebirala byonna byateekebwawo ku temporary measure nga tubigezesa byakaseera, tebyaliwo okubeera obbanga lyonna, naye twabiteekako okusobola okulaba nti oba oli awo tutestinga omwana tumupreparinze, bw'amala okuyimirira tumuleke ate akole ki, ate atambule, nga byalina okudda ogezebwako akaseera bimale ate bidde mu ki, mother ministry zaabyo soka nga bitambula buki bulungi, kubanga sente zaali zimaze okufunika era nga baziweebwa okusobola okukola ki, okukola buli kintu kyonna. Naye kati pulezidenti yeewuunyiza n'agamba nti sente ezo ezaali zirina okukozesebwa abantu ze bafuna zigendedde bwereere, zigendedde bwereere kubanga omulimu gwe bakola baduplicatinga, bakola bwe gumu n'ogwa ministry. Ekitandibadde nga kisoboka kubanga ekigendererwa kyali kyakulaba owa akasente bongeze bakole omulimu ki, omulimu mulungi. Naye agenza okukola nga tekola ki, teguli wate nga ne Uganda bennyini bakola bula kuba badde bacomplaininga gavumenti eduplicatinga, gavumenti espendinga sente bitakola ki, ebitaliwo. N'oddira board weeri ne board yandibadde nanyini bizinesi nga yafaayo okulaba nti administration etambula bweki bulungi. N'oddira omuntu nga n'omulimu tagukola ki, tagulima tagukolako n'aba nga ali ku board nesente ng'afuna zaki, ng'afuna bwereere. Pulezidenti agenze maaso n'annyonnyola n'atugamba nti bw'otunuulira ebitongole bino byonna essente zibikola zibifuna ssente nnyingi nnyo. Bw'otunuulira abakozi ng'ogyeko ebyokuba nti bakola emirimu bannaabo abala gye bakola, mu 2016 abakozi 3,955 mu agency zino baatwala obutabali this time, kubanga obumbi bubeera billions ne trillion, obutabalika 2.2 obutabalika 2.2 trillion n'obutundu bubiri, nga ate abantu baffe 8,000 mu public service. No. When you total them, they are 80,000. Yes. Otunuulira wayo abantu 8,000 abali mu public service baafunanga bakozesa obuwumbi 2.6 obutabalika 2.6 mu misaala gyabwe. Abantu 8,000 baafunanga obuwumbi 755 n'obutundu 2 billions, ate abantu 3,905 baafunanga obuwumbi 919. N'olaba nti almost obuwumbi 3 bwonna bugenze ku emitwalo 8 bafunye sente entono, ate bali agency zifunye sente ki, sente nyingi nnyo. So singa oleka obuwumbi buno 2.6 obuwumbi 2.6 ku bakozi ba gavumenti n'obongerako emisaala ku gino, osobola okufuna omulimu omulungi ate nga
bafuddeyo nga ne coverage ogikoze eki ogifunye nnyo. Pulezidenti amaaso n'atugamba nti waliwo n'obuli bw'enguzi naye ate era ng'okudda ku buli bw'enguzi n'emirimu gye bakola baali tebagitunuulira bulungi ekireetera okulaba nti enteekateeka n'entambuza yaabwe kitambula bulungi. Pulezidenti ageze mu maaso neyeewuunya boodi zino ezibeerawo zebateekawo excellence board ezo zirondebwa okulaba nga ziri waggulu wa executives eza agencies zifuna sente nyingi naye nga sente zifuna kuki kuno work done tewali mulimu mukoze eki gukolebwa so nezigenda mu maaso nga zikola ki naye ng'ate boodi ezo abandi badde bazibeerako be bandi badde bananyini kampa bandi badde bananyini business naye oddira omuntu ng'avudde walala najja okubeera ku boodi ya UCDA najja okubeera ku boodi ya NADS oba ya UNRA naye nga mulimu obutakola ki togumanyi okusobola okola nga kusupervise so tasobola kukola buki tasobola kukola bulungi. Pulezidenti ageze mu maaso n'ategeeza nti waliwo abakulu abasobola abalina obujulizi ku nteekateeka ne ku nsonga ezo. Pulezidenti abakulu ba Youth Creation bagiina abakulu abasirikale n'amaani atuyita n'ababaka ba Parliament omubadde ya Ntumba n'atulaga the whole region namba y'ekibuga kuleeta kibuga erina abadde n'omuntu omu ate nga nemalirira ate nga n'emirimu ajja n'aginona ku extension worker ono akola afuna esente ntono ate olwo afuna nnyingi ate ono nga yamukolera omulimu. President nga tugenze n'atutegeeza nti ekibadde kyogerwa nti UCDA ebadde efulumya certificate egenda ku mutendera gw'ensi yonna tekibadde kituufu kubanga photo sanitary certificate eyo egabibwa si egigaba Ministry of Agriculture yegikola ki egigaba n'olwekyo obwadde bulimba obwaddala bwennyini nga si butuufu. Era atutegeeza nti certificate eyo gyegabibwa si ya mwanyi yokka obula certificate eyo egabibwa ku bintu byonna ebyokulya byonna ebifuna wabweru waki wabweru w'eggwanga nga n'emmwanyi mweziri na ministry yezigaba era nga gavumenti z'ensi ezirala zonna zimala kola certificate eyo efudde Ministry ya Agriculture okutandika okukozesa ebyo eba bisindikiddwa ebweru w'eggwanga. President agenze maaso n'ategeeza nti afunye information oba afunye okutegeezebwa ni certificate eno UCDA gyebadde egaba ebadde egigaba nga bw'emala okuwa omusuubuzi ali mu Uganda the moment olunaku lw'eboda onyuma zifuluma Uganda certificate ekola ki yesizinga okukola ki okubeera olwekyo UCDA ebadde terina kyekola ku mutendo w'ensi yonna obula ebadde egezaako okulaba nti ewaayo nti emmwanyi zabadde nnungi zabadde mbi mwakoze muti ebagiwa certificate nasobola okufulumya ki emmwanyi sobola okuba nga kikola ki nga kikolebwa ministry buli kimu kyonna ku international level. President agenze n'agamba nti ba extension workers abalimisa abali ku magombolola gaffe olw'okuba nti bali tebakola bulungi era nga tebafuna ssente bulungi this time round President akkiriza nti agenda kuwongera amaanyi Ministry of Agriculture ne ba extension workers misaawo basobole okulaba nga bakola omulimu gwabwe bulungi okusobola okulaba nga batuukana n'omutindo era n'okusobola okusomesa abantu baffe mwanyi ki ze basobola okunoga ne bazaanika batya era basima batya ebinnya bazikuuma batya mu maaso. Ka President agenze maaso n'atuyitira aba scientist kawuka kano yayogeddeko akaluma emmwanyi ako ate akawuka ako kabadde kabi nnyo akawonya kupenya abantu naye yeewunyiza okulaba nga UCDA tinaba kuvaayo okulaba nga taking measures okulaba nga akawuka kakola kikakolebwa naye scientist atugambye nti akawuka yamaze okukola yakola ebikatwala ng'alina akawujjo kateekayo n'okuteekayo ba petroli bamafuta baki okusobola okulaba nga kakola ki ateekamu omwenge naga nti yeetaaga buyambi asobola okubeera nga multiplyinga eddagala eryo buli munnayuganda alikole ki alifune okusomesa omuntu oyo asobola okuba nga yeekolera. President agenze mu maaso n'atulaga nti mu Uganda yonna aba UCDA babadde 55 bokka ba field officers bokka 55 nga bakola mu bitundu ebya Uganda byonna so nga ate ba extension workers buli gombolola kuliko extension workers bameka basatu extension workers basibo ne banyala batulaba be balimisa abo
abali wansi abajja okuyambako waliwo ow'ebirime waliwo ow'ente w'ebisolo ndowooza n'ow'ebyennyanja abantu basatu bali kugombolola abeetaba okuyamba okulaba nga enteekateeka eyo ekolebwa bulungi. President agenze n'amaaso n'ategeeza nti nga maliriza nti operation wealth creation ate n'obujulirwa tubufunye nti be basaasaanyiza emmwanyi nga ne bannayuganda bennyini bakimanyi bulungi ti kituufu ekikola ki ekiriyo basaanyiza emmwanyi okusobola okulaba nga bannayuganda bonna bafuna era bateekateekebwa bulungi. President atugambye singa ssente zino trillion 2 n'obutundu 2 ziservingibwa wadde 15 obwezi bwa 15 zokka buli mwaka 1.5 yes obutundu butundu 5 singa zikekkerezebwa nga zivudde mu bitongole bibi bye tumaze okuba nga bisibiddwawo zisobola okukola bulungi nnyo infrastructure enguudo president n'azimenya president amenye lwange olw'ekituuma atalookeddeeko naye amenye enguudo n'ayogera ku nguudo zaffe mulimu Bukuya, Kiboga, Luweero, Butalangu, Ngoma, Bulya Mushenyi, Kijinjubwe, Masindi Road, Mpigi, Kasanje, Nakawuka, Kisubi Road, Fort Potro, Kijura, Mwizibwera, Nsike, Nyakashuka, Nyakabirizi Road, Kizo, no, it is Kiza, Kabugore, Mpala, Chegwegwa, Apuyo, Karuguzi Road, Kasheshero, Ukunjiri Road, Muhanga, Ramchuchu, Kisizi, Rubare Road, Kabingu, Rupaya, Magabi, Rakai Road, Kanoni, Matni, Mitiana Sekanyonyi, Busunju Road, Kigate, Kitwe Road, Kitwe Reho, Utara, engudo nyingi nnyo excellency, nizo utazimalayo zonna, naye engudo nyingi nnyo president zaagala okola nga service sente ezo okusobola okola nga bannayuganda bafunye wamu bonna okusinga omuntu omu oba abantu abatono ennyo okufuna sente. President Museveni atubuulidde nti tulaba emmwanyi zikyaliwo tulaba nti abayogera nti president nti Museveni abbye emmwanyi agenda kuzibba tewali mmwanyi n'emu egenda kubeera nga edduwa president Museveni kubanga kati etteeka nga bwe lyayise abantu bagenda kulaba batya emmwanyi tebazikoze eki tebazitutte. Emmwanyi teri muntu omu azigula, emmwanyi tezina gye ziraze lwakuba nti bano bannabyabufuzi abeenonyeza ebyalo abanyamidde okukolera abantu ne basala okuteeka politics mu maaso kubanga ekiseera ky'obufuzi kituuse kati baagala kalulu beeripye ku mmwanyi bagenda kuswala kubanga emmwanyi zigenda kuba weeziri nga tezina gye ziraze. So abantu bajja kubanga bannabyabufuzi abantu mmwe abatula bannayuganda mube babonereza politically ekyo mukitegeera mu kalulu basobola kubanga boogera tebaagaliza nsi yaabwe emmwanyi weeziri tezina gye ziraga era kubanga kyekimu ku birime president bye yateekamu amaanyi okulaba nga byeyongera mu ggwanga era abantu bafuna ssente. Ekisembayo president agambye nti ayagala kwogera ku bantu bano abavundu abeeyagaliza abalina emitima emibi abanyunyusi ababi ennyo ayagala kuboogerako okusobola okulaba nga beddako bwe baba tebazzeeko politikale aye ne mateeka bajja kuba bakola ki bavunaanibwa. President agenze maaso n'ategeeza nti emmwanyi beeyi emmwanyi ebaddewo mu kaseera kano kubanga ebintu Uganda erina emmwanyi nnungi, erina embeera nnungi, abantu bafunye obudde okulima obulungi, emirembe weegiri, era n'ategeeza nti emmwanyi zino bbeeyi yaazo ekyagenda waggulu mu maaso kubanga kati ntono nnyo ku katale k'ensi yonna olw'ebizibu ebimu ebyabeerawo naddala mu Brazil, mu Colombia n'awala wonna baafuna ebizibu eby'enjawulo
bafuna ekyeya nekibanga emwanyi zaabwe tebusobodde kubanga bazikuza ate ffe ebana natuzukola ki natuziyina ate ngemwanyi nungi. N'olwekyo omuntu agamba nti UCD evunaanyizibwa kukwambusa emiwendo aba mukyamu kubanga UCD etegula mwanyi, tetunda mwanyi, terima mwanyi. Kati ate zikola eki ezivunaanyizibwa etya n'ekatale k'ensi yonna si ekola ki si ezitundayo. Tulabye obujulizi okuva omukulu omu ku ba exporter n'atulaga ddala gye batundamu emwanyi zaabwe era gye beefunyamu akatale nga bo bennyini. President n'atulaga nti emwanyi nazo zibadde ennungi nga maliriza kubanga ba scientist yagezaako okulaba nga identify bannasayansi okusobola okulaba nga bongedde amagezi amangi mu mwanyi netufunamu emwanyi ez'embalwa ennungi. Kati olwali twogera nti twagala cutting, twagala ebirala byonna bingi byebasobola okuba nga bakolamu munnayuganda n'afuna obuki obulungi. President agenze mu maaso ng'amaliriza nti mu 1986 mu manifesto ya NRM yateesa okusobola okulaba nga ateekawo ekibiina ekikya UCDA kubanga waliwo obwetaavu bw'okutereeza emmwanyi ezo era n'alaga emmwanyi ezo ensawo zitwali tukola ki zitwali tufunamu. N'olwekyo si kituufu abagamba President Museveni nti gavumenti eyagala kwavuwaza abantu ate gavumenti eyagala kukola ki kugaggawaza abantu nga bwe zeekola kubanga ne bw'otunuulira mu operation execution bwe baali bagireeta abantu baagivumirira ne bagamba President aleese ebye tejja kutambula naye kati olwaliro abantu bali mu ground basanyufu nnyo bafuna ssente era beeyimiriza mu nteekateeka. N'olwekyo President agamba nti ye enteekateeka ye alabira ddala wala abantu bagenda okwagala okulingiriza ate nga yakoze eki nga yagenze. N'olwekyo ayagaliza eggwanga lye buki bulungi. Ayagala kuwa amagezi okusobola okulaba nti tuva mu kukongojja nga tukozesa okugulu okumu tube nga tukozesa amagulu maki amagulu abiri osobola okutambula obuki obulungi oba enkulaakulana aka nga tukozesa 4 model ey'okulaba nti tukola tulima emmere gye tulya negye tukola ki negye tunda. President n'abaagaliza okukulaakulana okutambula obulungi n'okweyongera okulaba nga tugenze mu maaso. Ndowooza mu bwempimpi mu bufunze byensobodde okuba nga nzijja mu bigambo bya President byowandiise. So President tukwebaza nti weebale nnyo weebale ddala okuba nti okulembedde eggwanga lyaffe Uganda nga buli mu nkulaakulana. President njagala kumaliriza nange katono nnyo nti tulaba NFA okusobola okuvaawo byatuyamba ewaffe Mityana North twalina ekibira kazikiza. Ekibira ekyo ne bakiwa abantu abaffe abantu bali balimu nga bali mu mmere ya wansi nga mwekiri. NFA bwe yajja yawa abantu okuva ebweru awalala wonna ate bali mufo ky'okuzimba emiti baatema kiki baatema kitene. So nolaba nti ekigendererwa kya NFA tekyali tekyakola ki tekyalongi. President tukwebaza okubeera nga oli farsighted okusobola okulaba nga ebibiina bino twagala kusevinga. Bannayuganda bate bagamba bamu nti essente zigenda mu duplication tetukekereza katukekereza ate bakola ki bakomplaininga kubanga bamanyi nti bakyalina bigenda kubanga bakola ki nga boogera. Tukwebaza Excellency okusobola okulaba nti okulembedde eggwanga ate n'okubanga nange ompisi nenzija mu State House abantu b'Emityana North basanyufu nnyo era emwanyi nakuganda emwanyi binnya biri eyo tebakola ki emwanyi zindeese naye mbadde nzija mu bulijjo nenjala kwebaza Excellency okusobola okwangu okulambula eggwanga. Bannayuganda babadde mu kizikiza mukyalo eyo bwe tugenda mu kyalo baga nti emwanyi muzitutte muzitunda naye bannayuganda twetaaga okwongera okubasomesa okubatu bamanye kubanga emwanyi weeziri emyezi mu gwokuna sizoni ejja kuba weeri emwanyi tezira gye ziraze ate UCD nga tekola ki nga teriwo. Tukwebaza sabale nnyo wewale ddala mwenna basebo ne banyabo. Kale olwebo Nsegumire tugenda kufuna endokwa muziteeke mu binnya so that muleme okufuuka abalimba n'emutumba n'abalala babalina empayigwere nabo jjo netukiriziganya nti bano abakola ensigo batwongere
to multiply them, and then our MPs will be giving them. So Uganda, thank you so much. I had come with the group here, all these people to share with you the truth. People were saying that the coffee has been sold are talking rubbish, but it's good that they are talking rubbish because then we shall know them by their fruits. It's good to tell such a lie. Really, it's good for us because we are going to prove them wrong, and you people, you should punish them for telling you such useless lies. Thank you very much. God bless you.